केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। Thank you everyone for coming and boosting our morale. So basically today we are having a tax expo. We're trying to create an awareness about filing and returns and etc. Everything related to taxation. I firstly thank Madam and Sir, our one Joint Commissioner of Income Tax, and Sir one retired Additional Commissioner of GST, Satya Prakash Sir Mate, Kalpalata Madam Mata. Media and press ಅವ್ರಿಗೂ thank you very much. You've always been a great support ನಮಗೆ. ಇವಾಗ inauguration ಮಾಡೋಣ. Yeah, and we have extended our team by welcoming Punjab National Bank, HDFC Life and Motilal Oswal. Thank you again. I hope this will, we are trying to make a change. We are trying to bring it, and I hope our message reaches nooks and corners of Mysore and general public. Thank you again for all family, friends, media, press, and our dignitaries over here. Thank you. Satya Prakash sir, Ramdas sir, other senior partners of Ram Pathange Co, all the people present here, including their clients as well as members of the press. This firm is a very old firm, and I have known Ramdas sir and all the others since the past more than 30 years, since when I joined the income tax department. And there have been many times when I have called them for some clarification or advice with respect to our own doubts in income tax. So it's a great honor for me to be called here to their new office and also to inaugurate the tax camp, which is a wonderful initiative on their part to spread awareness about income tax filing and other matters. The community of chartered accountants and income tax practitioners are a bridge between the income tax department and the SSEs, and nowadays they are the only direct connection to the SSEs, because with income tax a lot of developments in the recent years in the income tax department, we have more and more relied on electronic media to communicate our message, and also much of the information which comes to us is through the electronic means, through various filings by various agencies by which we get information about SSEs. Unlike the olden times when our inspectors used to be out on the ground collecting information about what is going on in their city or in their area of jurisdiction, nowadays most of the information which comes to us is through the through various agencies which electronically upload this data to the department channels, through which these gets populated in a particular pan of various SSEs, and which in turn the information goes to the assessing officer and other agencies of the department, through which we carry out our work. So these days we have so much of information in respect of each SSE, because they come to us almost in real time, and we are literally waiting for you to file your returns. We have all the information relating to your various transactions with us, and we wait for you to file the returns. And in case you do not file the returns, then we go ahead with other actions, including reopening your assessments or other things like survey searches and that kind of thing. So it is very important that
every SSC be aware about the due dates for filing their returns of income. I think they have organized a presentation now regarding what are the different due dates for various classes of SSCs, what are the tax structures for various kinds of SSCs, and I think that should give the SSCs a lot of awareness on what their duties are and why it is necessary that they should be filing their returns in time. Nowadays we have something called extra fees for those who do not file their returns in time. So if your due date for filing of return is 31st July, it is better to comply with that. Though you have time till December to file your returns, you will have to do it at a cost if you do it after that date. So it is in your own interest to know what are the provisions. You may not know all the complicated provisions for which your auditors are there, but at least these things like when you should be filing your returns, when do you become liable to pay tax, at what limit you have to pay tax, all these things every SSC should know. We also are organizing awareness camps, and we try to do it through the trade associations and Chartered Accountants Association and the ITP Association and all that. But what you are doing is something direct which reaches your clients directly. So it is a wonderful initiative, and it is a great honor for me to be a part of this. Thank you very much. Wish you people all the very best. Kalpalata Madam, Joint Commissioner Income Tax, Ramdas Sir, Surnan Sir, Subramania, Ramkirt, who are the key persons behind organizing this free consultation camp, and Shaumika, and all the invitees and media representatives. So as you all know, GST was introduced from 1st July 2017. It's called the game changer, because earlier we had a plethora of taxes mainly relating to indirect taxes. We had central government levying some set of taxes like central excise duty, service tax, customs, and states levying VAT, and states, they had so many taxes. There was VAT, entertainment tax, central sales tax, entry tax, entertainment tax, betting tax. So there was a need for a single unified tax. So with the motive of one nation, one tax, this GST was brought in by the 101 First Constitution Amendment Act in 2017 from 1st July. So it was a very radical reform in the field of indirect taxes, because it brought about a great rationalization in the tax structure, because throughout the country every state was having its own VAT law, and they were levying their own rates of taxes, and there was no set off of tax if any goods were brought from other state. So if you buy something from Maharashtra, they used to charge CST, and you are not getting that rebate of input tax rebate of CST. So there was a cascading effect everywhere. So first there was a levy of central excise when the goods were manufactured. So on that central excise duty, VAT was levied. So there was double taxation. And apart from that, each state had different tax structures. So there was a requirement for a unified tax structure and tax rates. So GST was a very, as I said, it's a game-changing reform which brought about unity in taxation in the field of indirect taxes. So India is the 5th largest economy in the world, and it is the fastest growing economy with 7% growth. So all these factors are propelled by the introduction of GST. So earlier we had a different kind of taxation system. Now GST has made drastic changes. So registration is for goods, it is up to 40 lakhs. They need not take registration, it is exempt. But if they want, they can take voluntary registration. For services, it is 20 lakhs. So there is a composition scheme for small
traders and small businessmen, they can pay just 1% tax, that is up to 1.5 crores. So there are various changes brought about from time to time by the recommendations of the GST Council. So recently GST Council, these recommendations, on June 22nd, there was 53rd GST Council meeting where they have proposed some very good concessions or whatever reliefs to the taxpayers. So earlier this input tax credit was restricted under section 16(4). They had to avail the input tax before the September of the following year, after the end of the financial year. So some people were not able to avail that in time. Now as a one-time relief up to 2021, up to November 20, they can avail that input tax credit. That provision has been made. So it has been extended for from the beginning, that is from 2017 till 2020-21. So that's a very big relief for the taxpayers. And many other interest and penalty has been waived. Provision has been made to waive. The proposal has been made if they pay the tax which has been levied under the adjudication under section 73. So everything under GST has been made online, right from registration to return filing to refunds. So everything is online, and there is no manual this thing there, and the system picks up the cases for audit. System based on some risk parameters, it picks up the cases for audit. Audit is nothing but scrutiny of the books of accounts, and is only some percentage of the cases where there is after risk analysis, where it is found that this is a fit case for audit. Those cases are picked up for audit, and after audit, if the assessee agrees and pays the tax, there ends the matter. If the assessee disputes, then it will go one step further, that is for adjudication. So under adjudication, they issue a notice under section 73, which is followed by an adjudication order, and after that the assessee has got the liberty to go on appeal by paying 10% tax, and further 10% tax if they want to go to the tribunal against the appeal orders. So all those these things have been reduced. Earlier it was 20% they had to pay to go to tribunal. Now by the recent GST Council proposal or recommendation, it has been reduced to 10%. Now it is 10% in first stage, and second stage also it is 10%. Earlier it was first they had to pay 10% in the first stage, and to go to tribunal they had to pay 20%. So they have reduced that, and that is the ease of doing business has been taken into consideration, and a lot of benefits are extended to the assessees. So it is my advice is everybody who has a registration or who don't have a registration, they have to obtain registrations, and because everything is online, they have to take the assistance of some experts and diligently file their returns and contribute to the nation building process. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಕೀರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಾಮ್ ಪತಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಗ್ರೋತ್, ಯಾರೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ 7.25 ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ. ಹತ್ರ 6% ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ 1.5 crore ಪೀಪಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟು ಆರ್ ಎಕಾನಮಿ ಬರೀ 49 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 years ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇವಾಗ. ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕಾನಮಿ ವೈಸ್ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ. ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು CAನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಜನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, 3rd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಸೇರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ 6% ಮೇ ಬಿ 9 or 10% ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ವಿ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 10% ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ 14 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಈಗ 7.25 14 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಸರ್, ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನೀವು ₹1 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ನನಗೆ 5,000ದಿಂದ 10,000 ತನಕ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಕಮ್ಮನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಇದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಂದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೇ ಅವ್ರು ನಾನು ಮನೆ ತೊಗೋಬೋದೋ ಬೇಡವೋ, ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೋದೋ ಬೇಡವೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು 50,000 ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾನು 60,000 ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ ಅಲ್ಲ?